Hello and a warm welcome to TBC News. Our top stories. Tanzania and Zambia cherish historical ties. In our sister country, Tanzania, a lot of work, but to choose to spend 3 days with us, asante sana. Asante sana. Dar es Salaam to host mining and investment forum. We have the opportunity for doing mineral production, that is mining itself. Good evening, I am Faida Ngaga. You can also follow us live via our YouTube channel, TBC Online. Also get all the latest news on our Facebook and X pages at TBC Online. President Samia Suluhu Hassan calls on Zambian business community to capitalize on improved and efficient port services triggered by modernization and mechanization of the Dar es Salaam port. She made the call during the celebrations to mark 59th anniversary of the independence of Zambia in Lusaka, insisting Tanzania will remain a strategic partner. Kanki Magomole has more. In our sister country, Tanzania, a lot of work, but to choose to spend 3 days with us, asante sana. Asante sana. President Samia Suluhu Hassan is in Lusaka, Zambia, to grace the 59th anniversary of the independence of Zambia in a historic diplomatic gesture. She says her government offers Zambia 20 hectares of land at the Kuala Dry Port in the coast region, which will be used for the cargo being transported to Zambia. In the spirit of having people at the center of our initiatives, and in line with our ambition to further ease business between our two countries, my government has made a decision to allocate 20 hectares of land at the Kuala Dry Port in coastal region of Tanzania for consignments destined for Zambia. She calls on the Zambian business community to capitalize on improved and efficient services at Dar es Salaam port. We have embarked on the modernization and mechanization of Dar es Salaam port to ensure the port is effectively and efficiently, timely and seamless in its activities. I wish to call on the business community, which I'm going to meet them just after this gathering. So I'll call them, the business community in Zambia, to seize this unique opportunity. Furthermore, she mentions the best ways to improve and strengthen joint infrastructures, including the Tanzania-Zambia Mafuta Tazama pipeline. Earlier, the president of Zambia, Hakainde Hichilema, emphasizes the importance of strengthening bilateral ties between Tanzania and Zambia. And Madam President, last night I said, we as countries, as a region, SADC and Africa, are keen to deepen our relationships, including infrastructure, rail, road, pipeline, optic fiber for communication, many digital technology, food, the basics. It's our job now. It's our duty, inescapable duty, Madam President, Your Excellency, to develop these endowments that we were gifted by God to better the lives of our people. Bilateral ties between the two countries date back to the times of the founding leaders, the late Julius Nyerere and Kenneth Kaunda. Furthermore, President Samia Suluhu Hassan has urged the private sectors of Tanzania and Zambia to improve trade relations for mutual economic benefits of Tanzania and Zambia. President Samia made the call while addressing businessmen and women and investors of Tanzania and Zambia in Lusaka. Networking, as Mr. President has said, for us, we believe the private sector is the engine of our economic growth. And so, networking is very, very important. And I would like to encourage
the business communities, Tanzania business community and Zambia, to have partnerships and networking so that we can work closer and in an easier way. On the same note, Zambians living and working at Tanzania-Zambia Railway Authority, TAZARA, say the relations between the two countries continue to grow and spark commercial and infrastructural development. Speaking to TBC News, the Zambians say Zambia has 25% of the cargo at the Dar es Salaam port, equal to 200 tons per year. TAZARA Railway transports approximately 500 passengers per year. Here are more details. The 59th anniversary of Zambia's independence makes TBC News visit the Tanzanian Railway Authority offices to meet Zambians working in Tanzania. Hapo tulikuwa hatuna alternative route to the sea yoyote. In the beginning, there was no road. The road from Zambia to Zimbabwe, the bridge was broken. The late Julius Kambarage Nyerere and Kenneth Kaunda opened this TAZARA Railway, and today I'm here to celebrate the TAZARA Railway. These celebrations remind us of the relationship and friendships we have. Sasa Watanzania tunachukulia kama ndugu zetu, kama rafiki zetu, kama watu wetu. Umetusaidia sana kwa sababu TAZARA Railway helped us a lot. We cannot talk about the independence of Zambia without mentioning Tanzania. The friendship of our elders who fought for independence is in the past, especially the lives of Julius Nyerere and Kenneth Kaunda, which led us to get independence in Zambia and other countries in Africa. We also spoke to some passengers awaiting to visit their relatives and friends in Zambia, insisting the relations between the two countries really touched them. The relationship between Zambia and Tanzania is very good. Like you said, we have the railway station that runs from here in Tanzania to Zambia, which is helping a lot of people, you know, and I'm sure it's also contributing to the economic growth of both countries, in that goods from Tanzania can go to Zambia easily and vice versa. So I think the relationship is strong, and I'm hoping it will even grow stronger and stronger in the coming years. Railway itself is helping out a lot in terms of business, because it's easier to move your goods from either end, either from the Zambian side or the Tanzanian side going forward. The railway gives so many opportunities to Zambian and to Tanzanian by trading the import and export. You know, it's really a good thing for everyone, you see, and it's easy for everyone to do the business. Zambia gained its independence on October the 24th, 1964. Tanzania is expected to host the Tanzania Mineral and Mining Investment Forum 2023, bringing together key stakeholders from the global mining community to network and discuss Tanzania's cooperation strategies and opportunities for the development in this sector. To understand more on the forum and what is expected to be achieved, we are joined by the Deputy Minister for Minerals, Dr. Stephen Kiruswa, talking to my colleague Kanki Mwaigomole. The Tanzania Mining and Investment Forum is actually an international forum whose significance is to expose the natural resources we have in Tanzania in terms of minerals to the world. And in doing that, we attract so many people from around the world who are interested in doing one of the 5 things, or all of the 5 things that are part of the opportunities that we have. We have the opportunities for doing exploration or prospecting. We have the opportunity for doing mineral production, that is mining itself. We have also opportunities for doing processing of minerals, but also we have the opportunity for adding value or value addition to the minerals and the business of minerals itself, like mineral trading. So those are some of the major opportunities that are available for people who are coming from around the world to this forum of tomorrow and the day after tomorrow. Tanzania is known to be one of the most mineral-rich countries in Africa, if not in the world. And so exploration, mining, processing, adding value to our minerals and doing trade is going to bring a lot of income to this country, not only to the nation through the royalties and the other taxes, but to the people of Tanzania, who also are key players in all these operations of mining our minerals, but also to people who are benefiting through the value chain
because all the mines, all the processes and the stages I mentioned of the opportunities we have, not only do they enrich the people who are right behind the wheels, but other people who draw benefits by providing services through local content, like people who are getting social corporate responsibility, like what the big miners do to the local people around the mines. So there's so much that will be benefited by the nation. But through research or exploration, we also hope to uncover other resources like water resources, like minerals that are good for making fertilizers, and that way we are going also to enrich other sectors of the economy of our country. Southern and Eastern Africa Chief Justices from 16 countries in Africa have praised the Tanzanian judiciary system in the use of technology in conducting various proceedings, ensuring effective justice dispensation. The praise has been given by some Chief Justices after visiting an exhibition targeting to show how the Court of Tanzania cooperates with various stakeholders to ensure effective justice dispensation in the society. Ni ile dhana yetu ya vituo jumuishi kwa maana ya JC. It is our concept of having integrated centers and the concept of the family center, of which they all come up to one-stop judicial center Temeke. I am impressed how all stakeholders can be gathered in one building. They are very happy to see that we have moved the judicial services closer to the people, especially the use of mobile courts, of which we have explained to them how our courts work, and our plan to add 6 more mobile courts effective from January next year. Tumewaeleza namna ambavyo mahakama zinafanya kazi na mpango wetu wa kuongeza mahakama nyingine 6 zinazotembea ambazo zitaanza kufanya kazi kufikia Januari mwakani. The head of delivery unit of the Judiciary of Tanzania, Dr. Angelo Brumisha, says Tanzania has become a leader in the use of technology in enhancing delivery of justice. Judges from 16 countries commend the country for the steps taken, and they vow to send their teams to learn. The little we have, we use it correctly as needed. Second, prioritization. You can't do several things all at the same time, but how do we prioritize? We invest 20% and then we get 80% results because we use the right resources. They have gone for training. They have said that when they have finished it. In other news, the Minister of Livestock and Fisheries, Abdallah Ulega, says the Tanzania Fisheries Research Institute, TAFIRI, is set to officially start using a system to provide small-scale fishermen with timely fishing information to enhance the fishing sector. The minister made the remarks immediately after officially opening a 3-day meeting to mark 40th anniversary of TAFIRI. There are works that Zafiri and Tafiri have been doing together. For example, we did a job together of looking at the amount of small pelagic fish. We did that research together with Tafiri, and very soon the results might come out. But also Zafiri also made other researches where we were researching the content and quality of small pelagic fish in Zanzibar, where we had to request Tafiri to offer us professional help in order to cooperate with them to do that work as a team. On the other hand, the TAFIRI Director General, Dr. Ismail Kimirei, says the system, which will provide information to fishermen via mobile phones, is part of the research that took about 10 years. To be honest, it is research that has taken a long time. If you want good results, you shouldn't do your research in a hurry. I remember the first time was in 2011, where we set up our first satellite in order to start gathering data and to process the data that we get from the satellite. One can send a message and receive information about nearby places for fishing. We realize that it has been a long period of almost 10 years, which we see 10 years of success because we also helped the fishermen who we worked with during the research. And the Director General of the Zanzibar Fisheries Research Institute, Zafiri, Zakaria Hamis, says both institutes have been conducting joint studies that aim to improve fisheries sector. After this issue, what we do is stop put fishermen from hunting fish
and instead they will be doing legal fishing with the help of immediate information from their mobile phones, where they will be able to know where there is nearby fishing areas and at what distance. In order to help fishermen to put petrol that is enough for his errands and know what time it will take, currently fishermen just use predictions and end up hunting for fish. We have emphasized on improving fish aggregative devices in order to spread them in our fishing areas and help with speed fish reproduction in order to make our ocean and other water sources more productive and hence eliminate poverty and increase income for fishermen and the nation. A three-day meeting to mark 40 years of Tafiri is expected to be closed on Thursday this week by the Deputy Prime Minister, Dr. Doto Biteko. Let's take a look at other stories. Today, the United Nations marks the United Nations Day. Since its inception, the organization has achieved a number of issues, including preventing another world war. Here's a brief history of the organization as narrated by Teddy Mparanyanga. In 1945, most parts of the world were in ruins. Infrastructure was severely damaged, many people lost their lives, millions were left homeless, while others were left with permanent disabilities. This was the result of one of the worst wars in the world, World War II. A state of doubt engulfed the world as the nations were in turmoil. Many people did not want to face another new world war. The world needed a strategy to prevent another new war. On April 25, 1945, the leaders of 51 nations gathered in San Francisco in the United States and signed a document to establish a new peacekeeping union. This document was a contract to create a new organization named the United Nations. This organization was to replace the League of Nations, which failed to prevent the Second World War. Officially, the United Nations began to carry out its duties on Wednesday, October 24, 1945. Its headquarters are in the city of New York in the United States. The logo of the United Nations has 5 circles and a map of the world in white. Outside the world map, there are 2 branches of an olive tree. This is a symbol of the objectives of the United Nations to ensure the existence of peace and security in the world. The United Nations currently has 193 members and is built on 7 main principles, among which is that each member country is equal to another and all conflicts should be resolved peacefully. The UN manages 4 main goals, which are to maintain peace and security in the world, to strengthen friendly relations between countries, to prioritize international cooperation in solving economic, social, cultural, or humanitarian problems. Since its inception, the United Nations has done a great job of promoting peace, witnessing the world going through difficult periods including the Cold War, international conflicts, climate change, and now the war between Russia and Ukraine, and the conflict in the Middle East, which leaves an unsolved puzzle about the future of the world and the possibility of a third world war. This year, the celebration carries a message of equality, freedom, and justice for all. The United Nations was created for times like this. Now more than ever, we need to revive its foundations in all corners of the world. As today is Tuesday, we bring you another interesting tourism feature, and tonight, Kanki Mwagomole brings us marvels of beach tourism. Tanzania is blessed with many water sources. It is a country with the most attractive and unique beaches. The beaches have great potential to promote social and economic development. As a natural resource, beaches enhance the beauty of the coast, providing habitat for wildlife, including birds and turtles. Economically well-managed beaches provide opportunities for tourism growth, where Tanzania earns income from domestic and foreign tourists visiting the areas. Tourism along the beaches facilitates the growth of commercial activities
especially hotels and supermarkets, cultural markets and sports activities that can promote inclusive public spaces. Time wasted at the beach is time well spent. An ocean breeze puts any mind at ease. Visit Tanzania, visit our beaches. Now, before we wind up our local news, let's have a look at today's exchange rates according to the Bank of Tanzania, BOT. Do not miss TBC News every weekday to know all the latest in exchange rates. Time now for all the latest in international news. International news as compiled by Gania Jumbe and read to you by Kanki Mwagomole. United Nations Secretary General Antonio Guterres has called for an immediate cessation of hostilities in Gaza and added that there is a clear violation of international humanitarian law. Speaking in New York at the United Nations Security Council session, Guterres said that no one is above international humanitarian law. He has told the members of the United Nations Security Council that the complaints of the Palestinians cannot justify the attacks of the Hamas militants, and the attacks of Israel cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Guterres also pressed for more humanitarian aid to be allowed to enter Gaza, saying that the aid delivered so far is not enough due to the great needs that exist. For his part, the Minister of Foreign Affairs of Palestine, Riyad al-Malik, said that all families in the Gaza area have been hit by disaster and no one is safe. And the Minister of Foreign Affairs of Israel, El Cohen, has said that Israel must now take action in an unprecedented way to ensure that Hamas does not achieve its goals. The U.S. Secretary of State, Antony Blinken, has said that everyone is responsible for defeating terrorism. He has asked the Hamas militants to stop using Palestinian citizens as shields. The United Nations Security Council is having an open discussion about the security situation in the Middle East. That was international news as read to you by Bakari Msuya and not Kanki Mwagomole, as I said earlier. It's time now to go to the sports news. In sports news, Simba Sports Club head coach Roberto Oliveira has praised his players for fighting for 90 minutes against the African champions Al Ahly in Cairo National Stadium in Egypt, even though they have been knocked out from the African Football League. Speaking after the match, Coach Robertinho insists the game has left them with huge experience that will be used in the coming African Champions League group stage to be played next month. Simba scored the first goal in the second half through Sadio Kanute before Al Ahly equalized and made 1-1. In the first match played in Dar es Salaam, the teams drew 2-2. In other sports news, Tanzania Golf Union Chairman Gilman Kasiga says that the Tanzania Open Golf Tournament to be held in Arusha next month will help to boost the development of the game in Tanzania. Speaking to TBC News in Dar es Salaam, Kasiga insists that the tournament will be highly competitive due to the involvement of many local and international golfers, and that will help the development of golf in Tanzania. Sports momentum in Tanzania is on the rise, and the golf is taking that route. So we want to claim our position as golfers and the sports community in Tanzania at the global stage of the sports economy. We are requesting for more sponsors to come and join us so we can drive and take the game of golf to the next level.
We are here to make a significant impact in different sports, including golf. Vodacom will be providing a state-of-art infrastructure at Kilimanjaro Golf Estate. The Tanzania Golf Open tournament will attract more than 200 golfers from Rwanda, Uganda, Burundi, Zambia, Kenya, and the host, Tanzania. And that's it for sports. But before we wind up, let's take a look at the weather forecast for the next 24 hours. Hello dear viewers, welcome to the next 24 hours weather forecast from Tanzania Meteorological Authority. My name is Margaret Masawe. Rainfall signals are still seen in few areas of the country, especially over Lake Victoria Basin and the entire coast. Tonight we expect a partly cloudy condition and the thunderstorms over Lake Victoria Basin except Shinyanga and Simiyu. Tanga, Unguja, Pemba, Isos, Dar es Salaam and Pwani expected to feature partly cloudy condition, rain showers over few areas. The rest parts of the country expected to feature partly cloudy condition. Tomorrow we expect hot condition to still persist in many areas of the country, and the highest maximum temperature is expected to be 34 degrees Celsius over Tabora and Katavi. The rest are as shown on this map. Also tomorrow we expect a partly cloudy condition and thunder showers over Lake Victoria Basin, western part of the country, Tanga, Unguja and Pemba, Isos, northeastern highland, Morogoro, Dar es Salaam and Pwani and the southern coast expected to feature partly cloudy condition, rain showers over few areas and sun periods. The rest parts of the country expected to feature partly cloudy condition and the longer sun periods. Now let us see the next 4 days of the forecast for some regions of the country. From Tanzania Meteorological Authority, we thank you for watching us. And that marks the end of our news bulletin for tonight. Do not miss our next bulletin in Kiswahili at 11 p.m. I am Faida Ngaga. Good night. Habari za wakati huu mtazamaji wa TBC1 na karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu, na kipekee ni kukaribisha katika mkoa wa Manyara, mkoa ambao mwaka huu 2023 umepewa heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa kilele cha mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2023, lakini pia kilele cha wiki ya vijana kitaifa na kumbukumbu ya miaka 24 ya kifo cha baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mimi naitwa Joseph Bura na karibu nikupitishe katika baadhi ya miradi ambayo inatekelezwa na serikali katika mkoa huu wenye utajiri mkubwa wa madini ya kipekee ya Tanzanite. Mkoa wa Manyara, miundombinu tumeendelea kufanya maboresho makubwa sana. Kupitia taasisi zetu zote mbili, TANROADS pamoja na TARURA. Tunafahamu kazi kubwa ya TANROADS, wao ni watengenezaji wa barabara kubwa, kuweka lami pamoja na kupandisha hadhi barabara kutoka kwenye barabara za changalawe na udongo kwenda kwenye barabara za lami. Wameendelea kufanya kazi kubwa sana. Mtandao wa barabara za lami umeongezeka na maeneo makubwa yanapitika katika kipindi chote cha mwaka. Lakini wilaya zote za mkoa wa Manyara zinafikika kwa barabara ya lami kasoro kilomita chache kuelekea Simanjiro, ambako ukipita sasa hivi mkandarasi yuko kazini, na kilomita chache kufika makao makuu ya halmashauri ya Kiteto, ambako pia mkandarasi yupo kazini. Kwa hiyo tunategemea ifikapo mwisho wa mwaka huu, mwezi wa 12, kama hakutokuwa kuna hali ngumu zaidi za mvua, wakandarasi wakaacha kufanya kazi, kukawa kuko shwari, yawezekana by mwezi wa kwanza mpaka wa pili barabara za lami zikawa zimefika kote ambako kuna kwenda. Lakini kwa hapa pote barabara inapitika.
Sasa kwa hapa mjini, wewe mwenyewe unaona ni mkoa ambao kwa kweli umepangika vizuri. Tunategemea kweli mvua kubwa, lakini tuna imani kwa maboresho ya miundombinu ya barabara kutapitika. Ni maeneo machache sana ambayo hatopitika, lakini wenzetu wa TARURA nao wameendelea kufanya kazi kubwa sana ya kuweka madaraja, kufungua barabara, lakini na kuboresha barabara. Na kipindi hiki ambacho tumefanya kazi kubwa sana kutoka mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10 mpaka hivi ninavyozungumza, wako kazini, na tuliambiana kabisa kwamba ni lazima tupite tufanye tena kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba barabara hizo zinapitika. Sio tu kwa sababu kwamba tunaleta mwenge, kwa sababu barabara zimetengenezwa kwenye barabara ambazo tunapita mwenge, lakini kwenye ambako hatupiti mwenge. Ila wananchi ambao wanaishi kwenye maeneo ambayo mwenge wa uhuru utapita japo kwa kilomita 5 kabla, wote watapata neema. Watapata neema ya barabara zao kufunguliwa na wanapata neema ya kupelekewa umeme. Hilo nimewaambia lazima tuendelee kuacha makovu mazuri kwa wananchi wa mkoa wa Manyara. TARURA Manyara tunahudumia mtandao wa barabara ambao una kilomita 6759.63, ambapo kati ya hizo, na mtandao wa barabara kwanza umetawanyika katika wilaya zetu 5. Tunayo wilaya ya Babati, kwa maana ikihusisha halmashauri 2, lakini zote zitakuwa kwa upande wa wakala inakuwa ni wilaya moja, yani halmashauri ya mji wa Babati na wilaya ya Babati. Tunayo wilaya ya Kiteto, tunayo wilaya ya Simanjiro, tunayo wilaya ya Mbulu ambayo nayo ina halmashauri 2 ya mji wa Mbulu na halmashauri ya wilaya ya Mbulu, na wilaya nyingine tulionayo ya 5 ni wilaya ya Hanang'. Mtandao wetu wa barabara kama nimetaja, kilomita hizo 6759.63 umegawanyika katika aina 3. Tunazo barabara za lami ambazo ni kilomita 30.63. Tunazo barabara za changarawe ambazo ni kilomita 1603.48. Mtandao unaobaki zaidi ya kilomita 5126 na pointi 6 ni barabara za udongo. Tunazo barabara ambazo ziko kwenye hali nzuri kabisa, yani ambao ni kilomita 1870.4 sawa na 27.7, na tunazo kilomita 1706.4 ambao sawa na 25.2, hizo ambazo ziko kwenye hali ya kuridhisha. Na bado tunao mtandao ambao hauko kwenye hali nzuri sana ambao ni wa kilomita 3182.5 sawa na 48%. Kiujumla mtandao wetu wa barabara unapitika vizuri kwa asilimia kubwa kwa kipindi chote cha mwaka, isipokuwa baadhi ya maeneo ambayo serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kuhakikisha kwamba inaendelea kuboresha miundombinu hii ya barabara. Ni muhimu sana kwa shughuli za kiuchumi za wananchi wa maeneo yetu yote. Mazao mbalimbali yanayolimwa katika maeneo yetu vijijini, shughuli mbalimbali za utalii, kwa kiasi kikubwa shughuli zote hizo na shughuli za madini, kama mnavyojua kwamba mkoa wetu kwa upande wa hasa wilaya ya Simanjiro ambapo tuna mgodi mkubwa wa Tanzania. Shughuli zetu zote hizo zinategemea kwa kiasi kikubwa sana miundombinu ya barabara. Kwa hiyo wito wetu sisi kwa wananchi ni kuwaomba watunze miundombinu ya barabara, kwani huduma hiyo ni muhimu kwetu sisi wote, wananchi wote wa Manyara, wadau wetu wa kibiashara wanaokuja, wafanya biashara wanaokuja kwa ajili ya misimu ya kilimo, kwa ajili ya ununuzi wa mazao. Pale miundombinu yetu inapokuwa katika hali nzuri, ndio inapunguza pia na gharama kwao za usafiri na usafirishaji, na hivyo huinua uchumi wa wananchi wote wa Manyara. Mtazamaji,
Baada ya maelezo hayo ya ufunguzi kutoka kwa meneja wa TARURA mkoa wa Manyara, na ameeleza kwa kina namna ambavyo TARURA inatekeleza miradi mingi katika mkoa huo wa Manyara. Lakini hebu sasa tutazame katika wilaya zingine nini kinafanywa na serikali. Tuanzie katika wilaya ya Simanjiro, mahali ambapo katika mji wa Orkeesmet ni mara ya kwanza wananchi kuona barabara ya lami ikitekelezwa na serikali. Na wananchi hapa wanasema asante Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Barabara yetu ya katikati ya mji wa Orkeesmet ilikuwa na hali mbaya. Kwanza barabara iliwekwa hadi ya rais, lakini baadaye barabara yetu ilishindikana kutekelezwa kwa muda mrefu. Lakini kwa kipindi ya uapisho Mheshimiwa Rais wetu kazi iliendelea vizuri, na katikati ya mji kulikuwa na barabara ya vumbi. Biashara zilikuwa ni mbaya, fanya biashara walikuwa na malalamiko makubwa. Kwa sasa watu wameneemeka kwa kuona barabara ya lami katikati ya mji kwa mara ya kwanza. Sisi tunasema njia dunia imeumbwa, si ndio mara ya kwanza kuona barabara ya lami ndani ya mji. Sasa inatekelezwa kwenye mitaa ya katikati ya mji Orkeesmet na pamoja na Bomani. Kipindi cha nyuma ilikuwa kapitiki kwa sababu ya mvua ikinyesha tunakuwa pabaya hapa kapitiki, lakini tunaishukuru kweli serikali yetu ya Tanzania. Wilaya hii ya Simanjiro ilikuwa nyuma sana katika ujenzi wa miundombinu ya barabara kwa kiwango cha lami, lakini serikali imeanza kwa kasi kubwa sana, hususan kuanzia mwaka wa fedha mwaka jana imetekeleza mradi huu kwa kiwango cha lami ambayo imekamilika mwezi wa 6/30 na tunaendelea kuweka mipango kuhakikisha kwamba tunaendeleza ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami. Kama mlivyoona ile barabara ya Jamhuri imejengwa kwa kiwango cha lami kilomita 1.01 na hii hapa ni karibu urefu wa mita 800. Kwa jumla tunakwenda karibu kilomita 2. Na mwaka wa fedha huu tulionao tunatarajia pia kuongeza lami urefu wa karibu kilomita 1. Kwa tunaamini Simanjiro itakwenda kung'ara zaidi na kuwa mji ambao unavutia kibiashara hata kwa makazi pia. Barabara nyingine ya kiwango cha lami nyepesi ndani ya mji wa Orkeesmet katika wilaya hii ya Simanjiro ni barabara ya Jamhuri yenye urefu wa kilomita 1.01 iliyogharimu serikali zaidi ya shilingi milioni 560. Barabara hii ni sehemu ya mtandao wa barabara za lami nyepesi yenye jumla ya kilomita 2 zilizojengwa na TARURA ndani ya mji wa Orkeesmet, ambayo imesaidia kubadili taswira ya mji huo. Kulikuwa na vumbi, nguo ukiweka inachafua, kwa sasa hivi mambo ni mazuri, kwa hiyo nguo zichafuki tena. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa serikali kwa hilo. Namshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan na TARURA kwa ujumla kwa mradi wao waliotuletea barabara. Kwa kweli tumefurahia. Mara ya kwanza vumbi, matope yalikuwa yanatusumbua, lakini sasa hivi tunafanya kazi vizuri. Hata wateja wetu wakija wapati shida. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Tunampongeza kwa kazi nzuri anayoifanya. Meneja wa TARURA wilaya ya Simanjiro, Mhandisi Naftali Chaula, amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwezesha TARURA kukamilisha miradi inayogusa na kubadili maisha ya wananchi. Kipekee nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati akiingia madarakani kwa nafasi yake, ameongeza bajeti karibu zaidi ya 200%. Tunaamini utaratibu huo ukiendelea, kutokana na fedha za mfuko wa jimbo ambazo tunapata kila mwaka milioni 500 na fedha za tozo zaidi ya bilioni 1 kila mwaka na fedha za matengenezo ya kawaida zaidi ya milioni 800 kila mwaka, tunaamini utaratibu huo ukiendelea, wilaya zetu zitakuwa zina mawasiliano ya kutosha kupitia miundombinu ya barabara. Kwa upande wa wilaya ya Hanang, mtandao wa barabara nao umeenea na unapitika kwa misimu yote ya mwaka, kama anavyoelezea Mhandisi Paul Isaac Mlia, meneja wa TARURA wilaya ya Hanang, huku wananchi wakionyesha hisia zao za shukrani kwa serikali. Wilaya ya Hanang ina mtandao jumla ya kilomita 1050.5. Kati ya hizo lami, mtandao wa lami ni kilomita 1.82, changarawe 352.14, udongo ni kilomita 696.54, ambazo katika mtandao wote huo kwenye hali nzuri ni kilomita 243.6, kwenye hali ya nafuu kidogo ni kilomita 211.42, na ambao una hali mbaya ni kilomita 595.48. Wilaya ya Hanang watu wake ni wazalishaji wa kilimo. Maeneo mengi yalikuwa hayapitiki. Kwa kupata fedha za Mheshimiwa Rais za tozo pamoja na jimbo, imetuwezesha kupanua wigo wa kufikika. Tunajivunia kwa miundombinu iliyotengenezwa hapa hivi.
Hiyo imeturahisishia sisi kubeba abiria kwa uzuri zaidi, na pia tunashirikiana vizuri kutokana na miundombinu iliyopo hapa. Kwa kweli tunashukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi ikiongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu mtandao wa barabara sasa hivi umeongezeka na kazi inaendelea kufanyika. Mpaka sasa hivi barabara nyingine zinafunguliwa upya na inawekwa lami. Kwa hiyo tunapenda kuipongeza sana serikali. Kwa upande wa wilaya ya Mbulu, serikali kupitia TARURA imefanya mengi kuwanufaisha wananchi, hasa kurahisisha mawasiliano katika maeneo korofi. Moja ya miradi inayotekelezwa na wakala huu katika wilaya ya Mbulu ni daraja jipya katika kijiji cha Gunyoda, ambapo wananchi wanashukuru serikali kupitia TARURA kwa kukamilisha ujenzi wa daraja pamoja na kuchonga barabara mpya ya udongo yenye urefu wa kilomita 8 kutoka eneo la Waama hadi eneo la Masieda kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 839. Mradi huu una changamoto kubwa, watu wakajua kwamba hapa patapitika, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa uwezo wa Mheshimiwa Rais ambao ameweza yeye kutupatia fedha hizi, tumeweza kutengeneza mradi huu. Kama mnavyoona daraja linavyoonekana hapa, pana zaidi ya spanning ya mita 25 kama inavyoonekana. Kitu tumeweza kudesign daraja ambalo litatengeneza mawasiliano ya pande zote mbili, na mpaka sasa tumeweza kufanikiwa. Kama mnavyoona ukubwa wa daraja jinsi ulivyo, kiuhalisia ile dhima na kauli mbiu ya TARURA kufungua barabara kusikofikika sasa imetimia. Wakizungumza na TBC, wananchi wa Gunyoda wanashukuru serikali kukamilisha daraja hili ambalo linaunganisha wilaya ya Mbulu na wilaya jirani ya Karato kwa upande wa bonde la Eyasi katika eneo la Mangola maarufu kwa kilimo cha vitunguu maji. Daraja hili limenufaisha sana kwa tunapitisha mazao yetu ya biashara, na usafiri yani umekuwa wa uhakika kabisa. Tunasafiri kwa usalama sasa, sio kama vile awali. Mimi ninashukuru sana, yani nashukuru serikali kwa kutuletea fedha ili mawasiliano yetu yafanyike kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo ninaomba serikali iendelee na umaliziaji wa daraja hili. Ushauri wangu kwa wananchi, naomba wananchi wasipitishe mifugo juu ya daraja hili ili miundombinu wetu huu uendelee vizuri. Mama ametusaidia sana kujengea daraja na tunamshukuru pia. Meneja wa TARURA wilaya ya Mbulu, mhandisi Nuru Rashid Hondo, anasema kukamilika kwa daraja hili jipya pamoja na barabara ya kuanzia Waama hadi Masieda kunatoa unafuu kwa wakulima wa vitunguu maji na mazao mengine kutoka bonde la Eyasi kupeleka mazao yao katika mikoa ya Singida, Shinyanga na Mwanza kupitia mji wa Mbulu. Wananchi sasa hivi wanapata manufaa. Maeneo haya sasa hivi yanaweza kupitika. Lengo letu kubwa ni kurahisisha mawasiliano kati ya watu wa Karatu, eneo la Mangola na huko ambapo kule ni eneo kubwa sana la kiuchumi ambapo wanalima sana vitunguu. Kwa tulitamani vitunguu vyote baada ya watu kuhangaika kupita Karatu mjini, watoke Mangola wapite Karatu mjini, sasa wapite hapa. Hata kama wakitaka kupeleka mazao yao kupeleka Singida, Mwanza, watakuwa wanapita kwenye hii barabara. Kwa sasa TARURA wilaya ya Mbulu inaendelea kukamilisha madaraja mengine madogo pamoja na kuchonga barabara hadi katika eneo la Mangola kwenye mpaka wa wilaya ya Karatu. Kwa upande wa wilaya ya Babati ambayo ni makao makuu ya mkoa wa Manyara, mahali ambapo mwenge wa uhuru utahitimisha mbio zake, mtandao wa barabara nao umeenea hadi vijijini. Sehemu iliyokuwa na changamoto kubwa ni katika kijiji cha Gechameda katika kata ya Magugu, ambapo huathiriwa na mafuriko ya mara kwa mara kutokana na jiografia yake kwa bondeni. Miaka 5 iliyopita kulikuwa na daraja hapa, lakini isivyo bahati likafukiwa na mchanga. Serikali kupitia TARURA ikafanya jitihada kujenga daraja jipya pamoja na ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 9.4 kwa gharama ya shilingi bilioni 1.1, fedha zinazotokana na tozo za mafuta. Furaha ya wananchi hapa inabebwa na neno asante kwa Rais wa Jamhuri